Okay guys, good morning. Raymond speaking. Now hii video itakuwa very specific kwa wale ambao wana subscription ya Molly the Bot. Jinsi ya kufanya jinsi ya kudownload ile ex4 file na jinsi ya kuinstall ex4 file au Molly the Bot file kwenye MT4 yako. Okay, so ukishapata email ile ambayo utakuwa umetumiwa kutoka prefixtigers.com, unachotakiwa kufanya first of all ni kusoma zile instructions detail by detail. Soma taratibu, sio na haraka kuinstall MT4 kwa sababu at the end of the day watu wana install MT4, wana install Molly the Bot then haifanyi kazi. Kwa sababu gani? Kwa kuna baadhi ya instruction ameruka then baadaye wanakuja wanapata shida. Kwa kitu cha kwanza kufanya ni kusoma zile instructions kwa sababu tumeandika detail by detail. Namba 2, ukisha download ile ex4 file kwenye PC yako, kitu cha kwanza unachotakiwa kufanya ni kufungua MT4 yako. Ukishafungua MT4 yako unakuja hapa moja kwa moja kwenye file. Right? Ukishakuja kwenye file, uta-click open data folder. Ukisha open data folder, utakuja kwenye sehemu inaitwa MQL4. Uta double click. After double clicking, utakuja kwenye folder inaitwa experts, uta double click. Then uta copy na kupaste ile MQL4 file ambalo tunakuwa tumekutumia. Molly the Bot file ambayo tunakuwa tumekutumia. Ukishalipaste hapa, unatakiwa ufunge kila kitu, then urestart MT4 yako. Okay? Baada ya kufanya hivyo, mimi sitafanya hivyo kwa sababu nimesha install Molly the Bot. Lakini kwa wewe ambao unafanya kwa mara ya kwanza, hakikisha umerestart MT4 yako. Okay, so baada ya kurestart MT4 yako, utakuja moja kwa moja kwenye navigator ambao shortcut yake hii hapa. Au unaweza kaja hapa view afu ukasema navigator. Okay? Unakuja navigator, then uta-expand folder limeandikwa expert advisors. Okay? Expert advisors. Baada kufanya hivyo utakutana na folder limeandikwa Molly the Bot. Sasa hiyo Molly the Bot ndio hiyo expert ambayo tumekutumia. Kitu cha kwanza unachotaka kufanya ni kulidrag Molly the Bot all the way kwenye chat yako. Hakikisha chat unaweka hapa ni EURUSD. Then utakachofanya ni kudrag Molly the Bot all the way kwenye chat yako. A pop-up box itatokea hivi. Okay? Kinachofuata ni kuallow live trading. Hakikisha umeallow live trading kwa sababu usipo allow live trading hapa Molly hatafanya kazi. So allow live trading. Ukisha baada hapo uta-click okay. Ukisha click okay, unakuja hapa kwenye tools, unakuja kwenye options, unaenda hapa kwenye expert advisors. Sasa by default itakuwa iko hivi. By default itakuwa iko off. Kwa hiyo kufanya unatakiwa allow live automated trading. Unatakiwa allow automated trading. So allow automated trading. Then tutakuwa kuna checkbox ambazo ziko on hivi. Disable hizi. Okay? After doing that, click okay. Utaona Molly the Bot ana smile hapo. Kuna emoji iko hapa ina smile. Ukiona bado then kuna button ya auto trading iko hapa, itakuwa iko nyekundu kama hivi. Unachotakiwa kufanya ni click to auto trading. Baada hapo you're good to go. Okay, sasa changamoto nyingine ambayo watu wanapata ni wanashindwa kuweka MT4 zao online masaa 24. Wasipate stress ya kila siku kuja asubuhi na kuwasha MT4 na kufunga, na watu wengine hawawezi hicho kitu. Kwa hiyo we have a service ambayo uta rent MT4 platform ambayo itakuwa ina run 24 hours on our computers. Right? We have the servers, we have the infrastructure. Tutaweza kuhost MT4 yako moja kwa moja kwenye server zetu, then Molly the Bot atakuwa na run masaa 24. Hata kama una laptop, hauna desktop computer, it doesn't matter as long as you have an MT4 somewhere on our servers, itakuwa ina run Molly the Bot na utaconnect na simu yako, then utakuwa unapata trades zote kwenye MT4 ya simu yako. Na bei yake ni $7 kwa mwezi ambayo ni shilingi 15,000 za Kitanzania. MT4 yako itakuwa running somewhere on our servers, utakuwekea Molly the Bot kwenye account yako, then itakuwa ina run. Utakachokuwa unafanya tu ni open MT4 kwenye simu yako, alafu utakuwa unafuatilia zile trades kama zitakuwa zinaenda. Contact us, namba zetu za WhatsApp hapo mnazo, just contact us, tutafanya setup. Okay guys, I hope umeelewa. Kama hujaelewa rudia hii video slowly, and kama utakuwa kuna shida yoyote just send me a message and I will be happy to assist you. Take care guys, happy trading. Let Molly do her job.